ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు భాష్మేళం మ్యామ్ ఫ్రమ్ naturopathy కేర్ కాలేజ్ యాజ్ ఏ కంప్లీటెడ్ BNYS కోర్స్. ఇంకేం మ్యామ్? Yeah, I have done my BNYS, which is called as Bachelor's of Naturopathy and Yogic Sciences. After that, I have done CCIM, which means the Certificate Course of Integrative Medicine in NIMHANS. So, that's it. ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేటెడ్ మెడిసిన్ అంటే ఎలా ఉంటుంది? Integrative medicine, as the name tells, so if a patient diabetes వచ్చిన person తీసుకుందాం, immediately once he knows that he have got a diabetes, what he does, ఇన్వెస్టిగేషన్స్ తర్వాత అఫ్ కోర్స్ డాక్టర్ని అప్రోచ్ చేస్తే ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఉంటాయి, వాడుకున్న సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. అంటే ఇట్లా ఫ్రీక్వెంట్ యూరినేషన్, ఎక్సెస్ థర్స్ట్, లాగా స్వెట్టింగ్ ఎక్సెస్ అవుతుంది, ఫెట్టిగ్ ఎక్కువ అవుతారు. దిల్ స్టార్ట్ గెటింగ్ ప్యానిక్ అండ్ దిల్ రష్ టు ద హాస్పిటల్. సో హియర్ ద సినారియో ఈస్ అలోపతి హాస్పిటల్కి వెళ్తారు యూజువల్, బికాస్ వీ హ్యావ్ ఎ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ ఇన్ దెమ్ వెల్ కంపేర్డ్ టు ద ఐ స్ట్రీమ్. వాట్ దే విల్ డూ, ఇఫ్ దే ఆర్ ప్రీ డయాబెటిక్, ఈవెన్ దే విల్ అడ్వైస్ వాకింగ్ చేయండి, లేకపోతే మంచిగా డైట్ ఫాలో అవ్వండి, లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్, ఇట్లా చెప్తారు. సో వాట్ ద అలాంగ్ విత్ దట్ దే విల్ బి గెటింగ్ మెడికేషన్. ఓకే, ఇంకొకటి అంటాడు నాకు అలోపతి మీద లేదు అండి, ఐ డోంట్ వాంట్ టు గెట్ స్టార్టెడ్ ఎనీ మెడికేషన్స్, నేను న్యాచురల్ వేలో వెళ్దాం అనుకుంటారు, న్యాచురోపతికి వస్తారు. కొంతమంది ఏమనుకుంటారు, ఐ వుడ్ లైక్ టు ప్రిఫర్ అన్ ఆయుర్వేద, లేదా కొంతమంది ఐ వుడ్ లైక్ టు ప్రిఫర్ అన్ హోమియోపతి. బేస్డ్ ఆన్ దేర్ మెంటల్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ విష్ ఆర్ దర్ ఇంట్రెస్ట్. కాకపోతే ఇక్కడ జరిగేది ఏంటంటే, వీ బీయింగ్ అ మెడికల్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఆర్ మెడికల్ స్టూడెంట్స్, వీ హ్యావ్ అన్ ఐడియా ఆన్ వాళ్ళు ప్రీ డయాబెటిక్ ఉన్నారు, లేకపోతే వాళ్ళ HbA1c ఎంత పర్సంటేజ్లో ఉంది, ఇస్ ఇట్ 6.8 or 7 or 9, సో వాట్స్ ద రేంజ్, బేస్డ్ ఆన్ దట్ కదా ఇంటర్వెన్షన్ ఇవ్వాలి. Directly we can't keep everyone onto the metformin or insulin. Only we'll just go with the investigations, we'll look into the severity of the condition which they have, and they'll advise. But if you see, if we have any integrated approach, that means one patient and many doctors, okay, like in a one streamline to help him. Simple ga cheppalante, it's not the doctor which are getting benefit, but the patient who is getting benefited by the doctors. Means here the integration, if you see, everyone will prescribe a lifestyle, everyone will prescribe to have a plenty of water or fiber, or to have a proper sleep, reduce stress ఎక్కువ తీసుకోవద్దు అన్నీ రాస్తారు, అందరూ డాక్టర్స్ చేస్తారు. బట్ స్పెసిఫిక్లీ కమింగ్ టు ద naturopathy, they know how to make it done, because this is a specialized drugless system. If you see the remaining streams of doctors where allopathies are much more needed in dealing with a lot more communicable conditions, right? yes ma'am, Which can't be handled by, not completely, but they can be handled but not to the complete level, right? So every doctor is needed in a specific way. It's not that okay నేను ఓన్లీ అలోపతినే ఫాలో అవుతాను అని పేషెంట్ అనుకున్నా, లేదు నేను ఓన్లీ ఆయుర్వేదే వెళ్తాను, లేదా ఓన్లీ న్యాచురోపతిలోనే ఉంటాను, ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ థింగ్. వీ నీడ్ టు ఇంటిగ్రేట్ ద సిస్టమ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు హెల్ప్ ద పేషెంట్. సో అకార్డింగ్ విత్ ద thing, if we have taken a metformin too, we should need a proper diet plan, we should need a proper advice for a proper sleep or stress. It doesn't work, okay, I should don't feel any stress, ఇప్పుడు నాకు ఏ స్ట్రెస్ రాకూడదు, okay cool calm down అంటే it doesn't work. There is some protocol to even to calm down your mind or whatever, to make it come into your way. That's what we'll do to implement a yoga, right? Okay, if he's high on insulin, or if he's using insulin, so that if mostly what happens is lifestyle management could important, but comparatively they will have more number of stress, and pre-diabetic ఉన్న వాళ్ళు కూడా స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. డాక్టర్స్ కూడా ఏం చేస్తారంటే, పేషెంట్స్ ఆ కండిషన్లో రాగానే అమ్మ మీకు ప్రీ డయాబెటిక్ ఉంది, సో మీరు ఇవాళ నుంచి స్ట్రెస్ అవ్వకుండా ఎట్లుంటారు, దే విల్ గెట్ స్ట్రెస్డ్ బై నోయింగ్ దిస్. బట్ ఇఫ్ దే గో ఇన్ ఎ వే లైక్ అమ్మ మీకు ఎక్కువ
చక్కెర బాడీ డైజెస్ట్ చేసుకోలేకపోతుంది, బ్లడ్ స్ట్రీమ్లో నుంచి తీసుకోలేకపోతుంది, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు యూటిలైజ్. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే కాస్త చక్కెర ఉన్న లేదా గ్లూకోజ్ ఉన్న పదార్థాలు తగ్గించండి అమ్మాయి వాళ్ళ నుంచి కొత్తగా. నేను చెప్పినట్టు ఇట్లా చేయండి, మళ్ళీ నాకు వారం తర్వాత కనిపించండి. ఇలా చెప్తే మామూలుగా ఫస్ట్ వీ షుడెంట్ మేక్ హిమ్ పానిక్ అబౌట్ దట్. సో వాట్ విల్ ఆస్క్ దెమ్, లైఫ్ స్టైల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది కంపల్సరీ. వాళ్ళకున్న సివియారిటీ బట్టి మనం చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఇదే నేను చెప్పిన ది వే ఆఫ్ కౌన్సిల్ కానీ, ఇఫ్ ఈస్ హ్యావింగ్ HbA1c more than 8 or 9, it means a poor control. Then you have to definitely tell to the patient, but make sure that he is not getting panic or stressed out of it. We have to support him that, okay, you don't worry, we'll help you in that. That's what everyone will do. But integrative approach enti ante, it's a holistic way. It's not just dealing with your physical aspect, but as you tell, if we go with the WHO health definition, it's like emotionally, socially, mentally, physically, in every ways we have to help them. So I think integrative approach will help the patient to get benefited faster, not making him confused to, okay, now where I have to start. So if he approaches an integrative doctor, the doctor will have a connections or collaborations with the different other stream doctors. So we deal with everyone. Even this course is not only done by naturopathy doctors, it can be done by allopathy, Ayurveda, Siddha, Unani, Homeo. So all coming into one umbrella to help that person. Patient benefit. Yeah, patient benefit course. Finally is that we have what we have studied these many days is finally for the patients. That's why we have named as a doctors, right? Not entrepreneurs or business people. So we have to do such type of social service. It's needed. ఇప్పుడు naturopathy గురించి అన్నారు. Naturopathy అంటే అర్థమయ్యేలా ఇంకొంచెం డీటెయిల్. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు naturopathy అంటే ఎవ్రీవన్ మ్యాక్సిమం నౌ కోవిడ్ తర్వాత ఒక 50% or 25% ఆఫ్ ద పీపుల్ కెన్ తెలిసి ఉంటుంది ఇన్ హోల్ ఆఫ్ లైక్ దాట్ టు ఇన్ అవర్ సౌత్ ఇండియన్ థింగ్. But naturopathy is a complementary and alternative system. Particularly, it deals with a drugless intervention. So there is no point of giving a medicine to the 0% person. drug. So there is no medicine at all. Medicine in the sense it's not in a drug form like a pharmaceuticals which we are using. So what actually we deal is we go with food. Because food is a medicine which we believe in our system. Because if you see, the drug is made up of certain chemical compositions. Basic తీసుకుందాం paracetamol or aceclofenac, antipyretics. So we will just, if a person బయట ఉన్నవాడు ఏం చెప్తాడు, if he is a non-medical stream or whatever, we'll just tell dolo. But what is been in the dolo, we have been studying. What is the mechanism, we have been studying. Okay, but the same way works with the food. So if you take any fruit or whatever, we are just telling antioxidants, but specifically which, what are the flavonoids in the food? So what could help with the body, human body? But here the thing they have to remember is, some people might question, so as like a dolo works, does any food works? Right? So here not substitution for the tablet, but not getting closer to the tablets. Middle. So what does it mean is, ప్రయర్గానే వాళ్ళు ప్రాపర్ ఫుడ్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేసి ఉంటే their immunity would be in a better way to handle even a fever. So not making it as a frequent episodes of reoccurrence, but dealing it with when it is in acute stage itself. ఇదంతా naturopathy తో అవుతుంది. Mostly to be more specific, naturopathy can handle more better cases in non-communicable disorders, and also the psychiatric disorders, which means it's not psychiatric disorders అన్నాను కదా, bipolar, schizophrenia, autism, ADHD కంప్లీట్గా naturopathy డీల్ చేస్తుందని కాదు. బట్ naturopathyలో పర్టికులర్గా the yoga stream, which means we'll tell it as a BNYS, which means Bachelors of Naturopathy and Yogic Sciences. So for the psychological aspect, yoga helps as an adjuvant and even a monotherapy. So if you see, we have a depression, stress, anxiety, which are the basic levels of the starting for all the things.
ఇట్ క్యాన్ బీ ద కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్, నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్లో కూడా స్ట్రెస్ ఉంటుంది, డిప్రెషన్ ఉంటుంది. ఇట్స్ అ బేసిక్ థింగ్ విచ్ హ్యావ్ బీన్ బైండ్ అప్ ఇన్ ద పేషెంట్స్ మైండ్. We can go with the yoga. First we have to make the mind strong, then the body will automatically get strong. So it's ante only naturopathy only treats the non communicable annaniki kuda ledu. If you take diseases, chronic diseases like cancer, they need chemotherapies, definitely they need. But if you see the post chemotherapy episodes of the cancer patient kani we have to deal him psychologically. He definitely goes, his mental health will definitely go drop down. So we can help them with the proper food and the yogic techniques that they can't get by the medicine. So we can help them in that way. So we have limitations too, and we have a better approaches too. So it's ultimately the doctor have to know what can he do with this condition and how he can help this condition. And even the patients and the other doctors who are helping the patient should also understand, okay, up to naturopathy doctors యొక్క హెల్ప్ మనకి ఎంతవరకు ఉంది. పేషెంట్ కూడా అంతే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక పేషెంట్ వచ్చారు నా దగ్గరికి, విల్ థింక్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇస్, సపోజ్ హీ విల్ థింక్ హీ ఈస్ అ క్యాన్సర్ పేషెంట్, డెఫినెట్లీ హీ నీడ్ టు గో టు ద కీమోథెరపిస్ట్. సో ఒక అలోపతి డాక్టర్ డెఫినెట్లీ డీల్ చేస్తారు, రైట్? సో నేను న్యాచురోపతి డాక్టర్గా వెళ్ళాను, వీఆర్ ప్లానింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ సమ్ ఇంటిగ్రేటివ్ అప్రోచ్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, ద అలోపతి డాక్టర్ టెల్స్, ఇఫ్ హీ టెల్స్ దట్ ఐ డోంట్ థింక్ సో యువర్ వే could help him better, so better leave him, he'll get better by the time అని అనొచ్చు. But when they gave us a chance to help the patient still more faster, of course they will heal, but time depends. ఎంత టైంలో, ఎంత పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో ఫిజికల్గా ఉండాలి కదా. సో ఆఫ్టర్ దిస్ లాంగ్ ఇంటర్వెన్షన్స్ దే హ్యావ్ బీన్ టేకెన్, తర్వాత ఇట్స్ నాట్ లైక్ అ నైట్ మ్యాజిక్. పేషెంట్ ఓకే ఇవాళ అయిపోయింది కదా, మార్నింగ్ కల్లా ఓకే యూ విల్ బీ రైట్. ఇట్ డజంట్ వర్క్. జస్ట్ అ వర్డ్ can't, something we need to do beyond. So some breathing techniques, some yogic counseling, lot more things in depth. So naturopathy, it's a drugless system, but we deal with the main concept is dealing the patient with the theory of Panchamahabhutas, the 5 elements. So elements in the sense the air, water, earth, fire and the ether. So in naturopathy we will be having treatments which brings the patient closer to the nature, closer to the natural living. If you take a water, it's hydrotherapy. Water has a great ability to make the person relax. Also it has a ability to make him exhaust. So it's not a funnier thing. You can't tell that what just hydrotherapy does to the patient. It can do the worsen thing and it can do the benefit thing. So we have to know how to mold which type of hydrotherapy does he need. Is it a bath, pack, or else if you go with if you know, we have recent papers which have proven that hip baths help in infertility, right? Infertility, we just look into the hormones level. Everyone tells the lifestyle management, they'll also change their lifestyle, they'll have a proper diet, proper sleep, but along in that there'll be things running back. Does this enough? ఇది సరిపోతుందా నేను చేస్తుందంట? And if you know that even in our books it has been written that some cases the reasons can't be known why he have got this type of thing, infertility, either it's male or female. Inheritance తో కూడా వస్తుందా ఇన్ఫెర్టిలిటీ? There are few cases which you can see, but if they have a better follow up, at least we could help at some extent. So if you see the females, the PCOD, dysmenorrhea,
There were so many things which they are suffering from. This hip baths will definitely help it, even for the male. So the simple thing was, if we are not going deep into the subject of hydrotherapy, if we go deep, we have the primary effects, secondary effects, everything we will be learning from 1 year. But to make it simple, it's the thing that the rush of the circulation towards the reproductive areas, and also it helps for the proper metabolism too. Because here, if you observe, it's not only the reproductive areas are put in the water in the hip bath, but even it was involving from our mid core. So initially, if you make a patient to sit in a cold bath for just a 5 minutes, he'll start shivering, because these are the adaptability changes. The simple water, the temperature, it can be cold, neutral, hot, is making that effect in the vitals itself. If you take it for a prolonged time, which means just a 1 week, 10 days, 15 days, it depends on the condition again. It will have a much more effect on the organs like internal circulations or the metabolism, so whatever. Along with this, food, yogic practices, which means like pranayama, asanas. It's not just a simple hip bath. Even simple hip bath also have done wonders. But to make it more faster for the result, we have to add all this. So Cold, hot. yeah, not temperature wise, but in naturopathy we also have this diet pattern. We have acupuncture, and we have different implementation of the treatments. So we have to take, depending on the condition severity, we have to take. Sometimes we need to go with acupuncture too, which helps much more better for the patient. And we also have a studies, being a naturopath, we also have a studies, comparative studies, so which works better for this condition, either acupuncture or a hip bath, or which works better for sinusitis, either acupuncture or this jalaneti, kriyas. We need to have studies. So it's not like only one treatment is helping them. Of course, one will help them, but for the better results, we have to merge the different. Yes. So naturopathy is not simply what the public sees. సో వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే అబ్బా ఇంటి చిట్కాలు చెప్తున్నారంటారు. సో we being a naturopaths, we, as we said, food is a medicine. So kitchen is only our pharmacy. If you use your kitchen in your home in a proper way, that means not arranging, organizing things, but the way of cooking. Even we have unnecessary things in our kitchen nowadays. So due to the influence of the fancy foods or whatever, even parents have been in a thing like, okay, taste లేకపోతే మా పిల్లలు తినరండి. Don't habituate the children for the taste, habituate them for the flavor. They have to know the different flavors. Taste fine, taste ki banis avakudadu, because in naturopathy or the yogic psychology, the senses are the things we need to, the mind should have the ability to control. If we are being slaves for our sense organs, even our tongue or the taste, we couldn't handle our body. So the parents itself should make the children to learn what are the different flavors. So what are the food. We shouldn't make అంటే ఇది ఉన్నదే నీకు ఏది ఇష్టం, చాక్లెట్స్ ఇష్టమా, నువ్వు ఫస్ట్ చాక్లెట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకురాక, మేక్ సమ్ న్యాచురల్ వేస్ ఆఫ్ డ్రై ఫ్రూట్ లడ్డూస్. చాక్లెట్స్ ఆర్ నాట్ బ్యాడ్ యాక్చువల్లీ, దే ఆర్ గుడ్. బట్ వాట్ హ్యాపెన్స్, పిల్లాడు 10 మంది చుట్టూ ఉన్న 10 మంది కూడా ఏ చాక్లెట్ ఇవ్వనా నీకు, లైక్ ఇఫ్ యూ సీ దట్ లైక్ award for their achievement, they'll think subconsciously, okay, this is the great thing which I could to satisfy myself. Why can't you tell, can you give a fruit, so you have done this? Weird గా ఉంది ఇప్పుడు మనకు వినడానికి కదా. We have trained even children also like that. So I'm implementing lifestyle modification is not so easy if it's not coming from childhood itself. ఇప్పుడు డిసీజ్ వచ్చాకో ప్రాబ్లంలోకి వెళ్ళాకో వాడు అనుకుంటాడు, అబ్బా నేను పాటించాలి తప్పదు అని బలవంతంగా వాడు మౌల్డ్ అవుతాడే కానీ మోటివేటెడ్గా ఎవ్వరు అవ్వరు. బికాస్ దట్స్ డ్యూ టు దేర్ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ రిగార్డింగ్ ద ఫుడ్. కొంతమంది అంటారు తినడానికి బతకపోతే ఇంకెందుకు, రైట్? దట్స్ ట్రూ. వీ కెన్ హ్యావ్ చీట్ డైట్స్ ఇన్ ఎ వీక్. యూ కెన్ ఎంజాయ్ యువర్ ఫేవరెట్ మీల్ in a day or for a festival time or a weekly once. That's okay, fine. But if you think only just for your tongue,
what can your rest of your stomach, gut, intestines, body? So the thing is, the gut health is also one more important thing, where if your gut health is going to be fine, your skin is also going to be healthy. So let us see some eczema, psoriasis. There are different conditions of the skin. These all have been affected from our gut level itself. Everyone will do these external applications of lotions, ketoconazole, so whatever. It's different types of chemical forms. But it doesn't help, it gives only symptomatic relief. But the permanent results can be done only once you modify your gut. Means initially the eliminative, detoxive, and then again you're implementing some prebiotics, probiotics, training your gut in a proper way with the better supplements. సి అంటే ఇక్కడ నేను ఎందుకు ఇంత దూరం ఈ డిస్కషన్ తీసుకొచ్చాను అంటే, సో ద సింపుల్ కీ హియర్ ఇస్ ఫుడ్. ఫుడ్ ఈజ్ ద అల్టిమేట్ థింగ్. వాట్ యూ ఈట్, హౌ యూ ఈట్, వాట్ టైమ్ యూ ఈట్, వాట్ ప్రపోర్షన్ యూ ఈట్. సో ఇది జనాలందరికీ గుర్తుపెట్టుకుంటే అబ్బో ఇంత వద్దు మాకు అన్న కాంప్లికేటెడ్ ఫీల్ అయిపోతారు, అలవాటు పడిపోయారు. బట్ ఇదే వే ఆఫ్ ఫుడ్ ప్యాటర్న్స్ అంతా కూడా మనం ఒక 50 years or 100 years బ్యాక్ తీసుకుంటే ఇట్స్ డిఫరెంట్, రైట్? అండ్ ఈవెన్ దాట్స్ నాట్ రాంగ్ టు గెట్ ద మోడిఫికేషన్స్ ఇన్ ద ఫుడ్ ప్యాటర్న్స్, బికాస్ దే ఆర్ డిఫరెంట్ ఆక్యుపేషన్స్ రైట్ నౌ కదా. ఫార్మింగ్కి వెళ్ళేవాడి ఫుడ్ లైఫ్ స్టైల్ని సాఫ్ట్వేర్తో వెళ్ళేవాడితో వీ కాంట్. యూ హ్యావ్ టు రన్, యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. సో వాట్ ద ఫుడ్ ఆర్ వాట్ ద టైమింగ్ differs from him to the person who is working hard with his physical body. The calorie intake will be differing. The food qualities which they will get differs based on the places they have been. So we have to modify diet according to the person. Okay. Again, you can't prescribe the same diet for whole software people or whole department like police academy people or the athletic people or for the students. Ultimately, again, the person we have to handle. We have to see the specific body. We have to see, like, if no achcho neetone inko friend teeskocharu, maybe you can be in the same environment, but your body prakritis are different, gunas are different. So that we have to analyze and we have to prescribe according to the season. No one talks in naturopathy, they'll just tell about eliminative, constructive, destructive diets. Okay, that's fine, but again we have to go with the seasonal basis too. That would help benefit the person more. ఇది ఎప్పుడు తీసుకోవాలా, లేకపోతే ఓన్లీ కొంతమంది క్రానిక్ పేషెంట్స్ వాళ్ళకి అని చెప్పి వాళ్ళకి సిమ్టమాటిక్ రిలీఫ్ కోసం వాళ్ళకి అలా సీజనల్ వైజ్గా డైట్ తీసుకోవాలా? సీజనల్ వైజ్గా డైట్ అని కాదు. నాచురోపతిలో ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు అంటే, పేషెంట్ రాగానే ఫస్ట్ దే క్లెన్స్ దేర్ intestine gut. Either they'll give enema initially. If even there is a colon therapy too, where they will send the water inside the colon with a rush and it will only flush it out. It will take the whole morbid matter which is lying inside your intestine. So first they'll cleanse the body, the gut, and they'll make them to do fastings if needed. Fastings also under the proper observations by taking their vitals time to time. It's not like fancy fastings just looking into the YouTube and doing it at your home. There are a lot more things. We have to check their vitals. We have to check which type of fasting might suit them. It depends on their age. It depends on their complications. So everything we have to take a proper case history. If we have to keep whether on the juice fasting or intermittent fasting. So the first thing is we are giving rest to our organs, particularly our digestive system and the intestine. So once the detoxification and the cleansing part is over, then we have to implement a proper diet for which the patient gets suited for. It's not directly, okay, ఎన్ని రోజులు ఫాస్టింగ్ ఉన్నావు కదా నువ్వు వెళ్ళి రేపటికి నుంచి బిర్యానీ తిను. It doesn't work. Again, like you have to start from the liquids, semi-solids, solids. Again, you have to include in the solids with the proper proportion of protein, carbs, fats, fiber, which is needed for that patient. So this ideology of planning a meal is a big thing for the naturopathy doctors. They do study nutrition, dietetics in their course itself. So
up to the clinical thing, they could help their patients in a better way. The calorie management will be there, everything. So the food, the fastings will be helping like this. So ఇక్కడ ద పాయింట్ ఏంటంటే ఏం చేస్తున్నామని కాదు, ఎందుకు చేస్తున్నాం. పేషెంట్ బట్టి ఉంటుంది, పేషెంట్కి తెలియాలి. ఫస్ట్ ఇన్ని సంవత్సరాలు బట్టి వాడు ఈ మిషన్కి పని చెప్తూనే ఉన్నాడు. వాట్ విల్ డూ, విల్ జస్ట్ క్లెన్స్ ఫస్ట్, విల్ హెల్ప్ దెమ్ టు డీటాక్స్, విల్ గివ్ సమ్ రెస్ట్, అగైన్ విల్ స్టార్ట్ ఇట్ వర్కింగ్. So in that way we have to first take, I was telling you in a simplified manner so that everyone could understand this. Even if we talk it in a naturopathy perspective, ఇది అందరికీ చేరదు కూడా. They don't understand these things. So that's why I'm making it in a simplified way. ఇప్పుడు ఈ న్యాచురోపతికి ఇంకా మిగతా మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి కదా, అలోపతి కానీ హోమియోపతి కానీ ఆయుర్వేదిక్ కానీ, దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఎందుకు దీనికి అంత ప్రత్యేకత? న్యాచురోపతికి ప్రత్యేకత ఉంది, కానీ జనాలందరూ ఇవ్వలేరు. ది థింగ్ ఇస్ ఇట్ హ్యాస్ ఈవెన్ ఎ డ్రాబ్యాక్స్. They will be telling us a time taking, they will be telling us so much of money waste, even though because all the naturopathy hospitals are not up to the level to reach a common person. And that too, if a common person can't give time for 10-15 days for himself, because where he also have to look his financial thing, his family, everything. టైం ఇవ్వడం అనేది కష్టమైపోయింది జనాలకి. టైం న్యాచురోపతి కోసం కాదు, టైం ఫర్ దెమ్సెల్స్ అండ్ దేర్ ఓన్ బాడీ. ఇప్పుడు వి హావ్ బీన్ డూయింగ్ జాగింగ్. సో సడన్గా నాకు క్రామ్స్ వచ్చినాయి, లెగ్ క్రామ్స్, కాఫ్ మజిల్ క్రామ్స్. ఇఫ్ అది ఒకవేళ ఏదో యాంకిల్ ఫ్లిప్ అయింది అనుకుందాం, ఇమీడియట్గా ఐ వుడ్ డూ సమ్ రైస్ టెక్నిక్. ఐ రెస్ట్ ఇస్తాను, ఐసింగ్ పెడతాను, కంప్రెషన్ చేస్తాను, ఎలివేషన్ చేస్తాను, దట్స్ ఫైన్. లేదు పెయిన్ వచ్చిందో పెయిన్ కిల్లర్ వేస్తాను, నెక్స్ట్ డే కల్లా ఐమ్ సెట్. లేదు ఆఫ్టర్ 3 days ఆఫ్ రెస్ట్ ఐ విల్ బి సెట్. ఓకే, అక్కడ నువ్వు మెడిసిన్ వేస్తున్నావు, రెస్ట్ తీసుకుంటున్నావు. నీ లెగ్కి క్రామ్స్ వచ్చాయి అనుకుందాం సపోజ్. మోస్ట్లీ ఫీమేల్స్ కెన్ ఫీల్ దిస్ మచ్ మోర్ బెటర్. వేర్ కాఫ్ మజిల్లో క్రామ్స్ వచ్చినప్పుడు they will go with the supplements, or some people even go with the medications too. But they don't think in a perspective of whether I'm giving a proper strength training to each muscle. Because if we'll think mostly అమ్మాయిలు ఒబిస్ వచ్చారు అనగానే, లేకపోతే వెయిట్ ఎక్కువ పుట్టాన్ అయిపోతున్నారంటే ఇమీడియట్గా దే విల్ స్టార్ట్ జాగింగ్, వాకింగ్, రన్నింగ్. బట్ దే డోంట్ ట్రైన్ in a proper way, because every muscle strengthening is also important. So suppose వాళ్ళ క్రామ్స్ వచ్చాయంటే ఓన్లీ మెడిసిన్ can't help them, right? Yes. They have to give some time, they have to understand their body, they have to know which type of exercises are suiting for them based on their weight or whatever. Cramps రావడానికి there are multiple reasons. They could be the magnesium deficiency in their body, which can be mainly treated with the food or the supplements. సో ఒక్కొక్క దానికి ఇట్ ఈస్ నాట్ అల్టిమేట్లీ, మెడిసిన్ ఈస్ నాట్ ద ప్రైమరీ సోర్స్. దాట్ పీపుల్ షుడ్ అండర్స్టాండ్. అదే కదా, ఇప్పుడు బాడీ పెయిన్స్ అంటే ఓకే, ఎవ్రీ వన్ విల్ బి టేకింగ్ దిస్ పెయిన్ కిల్లర్స్, బట్ ఇట్ డజంట్ వర్క్ దట్. అండ్ రూట్ కాజ్ వేరు ఉంటుంది. అండ్ పేషెంట్స్ కూడా ఎట్లా ఉన్నారు అంటే, నాకు ఈ కండిషన్ ఉంది, సో దే నో ద మెడిసిన్, దే హ్యావ్ సో మచ్. నౌ ఎవ్రీ వన్ హ్యావ్ దట్ గూగుల్ నాలెడ్జ్. It's good, it's not bad. I'm not telling it's bad or I'm not making fun of it. It's good. They'll take a medicine, they'll take it. But for what cost? If it's acute, they're taking the medicine, they're again suppressing it, which in turn, it's turning into a chronic. They definitely need a doctor's advice. ఓకే, వాడు మెడిసిన్ వేసుకున్నాడు అనుకో, వెళ్ళి ఆ డాక్టర్ని, పర్టికులర్ డాక్టర్ని కలవాలి. సార్, ఆ క్షణం నేను ఉండలేక ఐ హావ్ టేకెన్ దిస్ మెడిసిన్, ఇస్ ఇట్ ఎ రైట్ వే ఆర్ నాట్? సో వాట్ ఐ హ్యావ్ టు నీడ్ టు డూ? దే హ్యావ్ టు అట్లీస్ట్ టాక్, రైట్? ఆ మూమెంట్లో వాళ్ళ పని చేసి ఉండొచ్చు, బట్ దే షుడ్ హ్యావ్ సమ్ అడ్వైస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్ గోయింగ్ ఆన్ బ్యాక్. న్యాచురోపతికి ప్రత్యేకత అంటే, ఐ డోంట్, ఎవ్రీ సిస్టమ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ థింగ్స్, దట్స్ ట్రూ. డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి, బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి, దట్స్ ట్రూ. బట్ ది థింగ్ ఏంటి అంటే, ఆయుర్వేద ఇట్ విల్ గో లైక్ పీపుల్ విల్ టేక్ ఈజీ, బికాస్ ఆల్ ద నీడ్ ఇస్
టైమ్ సేవింగ్. అన్ని మెడిసిన్స్ చూసుకోండి, ఇట్స్ టైమ్ సేవింగ్ ఫర్ దెమ్. బట్ న్యాచురోపతిలో అట్లా కాదు. హీ హ్యావ్ టు హిస్ కంప్లీట్ విల్లింగ్ ఉండాలి, లేకపోతే అవ్వదు. ఓకే, ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నాను కదా, ఐ మీన్ సర్జరీ అయింది, అయిపోయింది, ఇప్పుడు నేను రెస్ట్ తీసుకుంటే చాలు. మెడిసిన్ వేసాను, అయిపోయింది, దాని పని అది చేస్తుంది. బట్ నువ్వేం చేస్తున్నావు నీ బాడీ కోసం? మెడిసిన్ తీసుకోవడమా? రైట్. సో న్యాచురోపతిలో వచ్చేసరికి డాక్టర్కి ఒక 50% ఉంటే ఆ కండిషన్ని డీల్ చేయడంలో, 50% ఇట్ షుడ్ కమ్ టువర్డ్స్ ఫ్రమ్ ది పేషెంట్. సమ్టైమ్స్ ఇట్ విల్ బి లైక్ 70-20 based on the condition. Okay, the person much more needed for the counseling, much more time or much more efforts are needed from the doctor side. So the ratio might differ, but కనీసం మినిమం ఆఫ్ ద ఎఫర్ట్స్ పేషెంట్ నుంచి ఉండాలి. అది కష్టమైంది మనుషులకి. సో న్యాచురోపతిలో కూడా వీ డోంట్ టెల్ పేషెంట్స్, మోస్ట్లీ వీల్ టెల్ సాధకులు అంటారు, ప్రాక్టీషనర్స్ అంటారు. బికాస్ చాలామంది పాజిటివ్ హెల్త్ ప్రమోషన్ కోసమే వస్తారు. ఎప్పుడైతే వీళ్ళు పాజిటివ్ హెల్త్ ప్రమోషన్ కోసం వచ్చారో ఇలాంటి వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుంది హౌ టు ట్రైన్ దేర్ బాడీ, సో హౌ అ లైఫ్ స్టైల్ ఇంప్లిమెంట్స్ దేర్ బాడీ. సో వాళ్ళకి ముందు నుంచే ఇలా పాజిటివ్ ప్రమోషన్కైనా ఒకసారి వస్తే కనుక న్యాచురోపతికి, దే విల్ ఎడ్యుకేట్ దెమ్సెల్వ్స్. సో ఆ టైం ఇవ్వాల్సిందే, తప్పదు, మన బాడీకి మనం టైం ఇవ్వాల్సిందే. ఇది న్యాచురోపతి సిస్టమ్ని మనం ప్రమోట్ చేయడానికి, లేకపోతే దానివల్ల మనకేదో బెనిఫిట్ అయిపోతుంది, ఫస్ట్ అది తీసేయాలి. ఫస్ట్ ఈ బాడీ గురించి ఆలోచించిరా. ఒక పాజిటివ్ ప్రమోషన్కి ఒక న్యాచురోపతి సెంటర్కి వెళ్ళు, జస్ట్ అబ్జర్వ్ ద చేంజెస్ విచ్ యూ పర్సనలీ ఫీల్ ఇన్ యువర్ బాడీ. అక్కడ ఆ తర్వాత నువ్వు న్యాచురోపతి హాస్పిటల్కి ఏం రావక్కర్లేదు, నీ సరౌండింగ్స్ని నీ బాడీకి విల్లింగ్గా నువ్వు చేంజ్ చేసుకుంటావు. ఇట్ కెన్ బి యువర్ కిచెన్, ఇట్ కెన్ బి యువర్ స్లీప్ ప్యాటర్న్, ఇట్ కెన్ బి యువర్ డే టు డే వర్కింగ్ ప్యాటర్న్స్, ఇట్ కెన్ బి యువర్ వర్కౌట్స్, everything. You'll get a proper clear cut clarity with the special, like direct advice from a doctor. Okay, not from like any of the social media sources. సో నీకు ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా నీ బాడీ వరకు, నీ హెల్త్ వరకు నీకు ఒక క్లారిఫికేషన్ వస్తుంది. అట్లీస్ట్ ఇఫ్ యూ బాదర్ అబౌట్ యువర్ హెల్త్, వన్స్ వీ వర్ ఫిట్ ఓన్లీ వీ కెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్. సో ఐ కెన్ జెన్యున్లీ టెల్ దట్ ఓకే, న్యాచురోపతి హ్యావ్ ఫ్యూ డ్రాబ్యాక్స్ విచ్ పేషెంట్ ఫీల్ టైం ఎక్కువ అయిపోతుంది, కానీ టైం అవుతుంది ఎవరి కోసం? మన కోసం. ఆ క్లారిటీ ఉంటే దే డోంట్ ఈవెన్ దిస్ డ్రాబ్యాక్ వోంట్. ఇప్పుడు ఏదైతే మనం యోగా చేస్తామో దానికి జిమ్కి మామూలుగా ఉన్న తేడా ఏంటి? See, both are needed actually, but if you జనాలకి ఇప్పుడు ఉన్న ఒక పెద్ద మిత్ ఏంటంటే యోగా ఇస్ జస్ట్ ఆసనాస్, ప్రాణాయామస్. First we know how gym works. We'll see, they'll train each and every muscle, they'll give the strength, they will get a fitness. It's not a body or look or whatever. The basic thing is we have to be strengthened enough, we have to be fit enough to carry our daily activities, right? So that's good. Gym trainings or whatever, that's good. Okay, they're choosing that way, that's fine. But how does yoga help them? What you are asking, what's the main difference? So gym ki veltanu kada, why I need to choose yoga? Right? So if you talk about yoga actually it deals with the, I mean it's not just asanas and pranayamas. We have this Ashtanga yoga theory. Okay, that is yama niyamas. Okay, yama niyama asana pranayama, and we have this pratyahara, dharana, dhyana and samadhi. So what this Ashtanga yoga talks about? So basically నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను. I'm a yoga instructor. Okay, I have been for giving a yoga therapy. సో నా దగ్గర ఒక ముసలి ఆయన వచ్చారు, who was retired. Okay, and I have got an athletic as a patient. Not patient in the sense, as I told you, naturopathyలో patients anru, naturopathy practitioners or sadhakas ani antaru. So he have came for his positive promotion or whatever. I have got a teenage boy who is well flexible or whatever, 16 years old, and I also have a small like a 6 years 7 years boy. వీళ్ళ నలుగురిలో యోగాకి ఎవరికి బెస్ట్ వర్క్ అవుతుంది, ఎవరు బాగా చేస్తారు, లేదా ఎవరికి బాగా బెనిఫిట్ అవుతుంది యోగా? అండ్ ఈవెన్ ఐ హ్యాడ్ ఎ బెడ్ రిడన్ పేషెంట్.
bedridden patient in the sense you can tell as a paralyzed. Okay, his lower limb have got paralyzed. We'll think. Okay, but all his upper limbs and his coordination, that's fine. So I have got these kind of patients. So to whom I can give yoga? I can teach yoga. అందరికి ఇవ్వచ్చుగా, అందరికి వర్క్ అవుతుంది అది. యాజ్ అ బీయింగ్ అ naturopathy స్టూడెంట్ యూ నో దట్. బట్ ఇఫ్ ఇదే ఒక కామన్ పర్సన్ అడిగితే డెఫినెట్లీ హీల్ థింక్ దట్ వెదర్ ద అథ్లెటిక్ ఆర్ ద టీనేజ్ బాయ్, వాళ్ళు మాత్రమే చేయగలుగుతారు అనుకుంటారు. ఎందుకంటే అందరి మైండ్లో ఎలా ఉంటుందంటే యోగా అంటే ఆసనాలు మాత్రమే ఉంటుంది. బట్ యోగా ఇస్ నాట్ ఆసనాస్, యమాస్ అండ్ నియమాస్ విచ్ విల్ టాక్ అబౌట్ హిస్ పర్సనల్ ఎథిక్స్ అండ్ ద సోషల్ ఎథిక్స్ టు బి మెయింటైన్డ్. And then we have these asanas, pranayamas, pratyahara, dharana and dhyana. So asanas is, once you follow these yamas and niyamas, when you start asanas and the pranayama is the main thing where we deal our mind. We'll just think, okay, it's just inhalation, exhalations we are doing now, nothing working better. But according to yoga, that to Taittiriya Upanishad, the body have been evolved in 5 koshas, which means 5 layers. Okay, physical layer, Annamaya. This is called as Annamaya layer. The physical body we are seeing, food we eating. So this is called as a physical body. Okay, Annamaya kosha. And next we have Pranamaya kosha. Pranamaya kosha ante the vital power, which means if you see a death person ki oka coma lo unna person ki there is a one difference, the life. This is being carried by a force. Yoga lo manam dane emantam prana antam. So that layer, that sheath is called as a pranamaya kosha. And next third layer we will having manomaya kosha. So manomaya kosha in the sense the mind. So oka normal individual, healthy individual తీసుకున్నా, ఒక bipolar disorder, schizophrenia తో బాధపడుతున్న వాళ్ళు, లేదా not mentally well developed వాళ్ళని తీసుకున్నాం. The decision choice they make, the analyzing things, the perception, everything will change. Right? If ఇప్పుడు మెంటలీ బాధపడుతున్న లేకపోతే ఇలా సైకలాజికల్గా డౌన్ ఉన్న వాళ్ళు, మెంటల్ హెల్త్ లో ఉన్న వాళ్ళకి యూ షుడ్ బి మోర్ దే ఆర్ మోర్ సెన్సిటివ్, రైట్? యూ హ్యావ్ టు హ్యాండిల్ ఇన్ ఎ బెటర్ వే. బట్ అదే ఒక స్టబన్ అండ్ స్ట్రాంగ్ మైండ్ సెట్ ఉన్నవాడికి యూ డోంట్ నీడ్ టు, they'll understand and they'll understand your way, they'll understand, they have their own plans. So this manomaya kosha, they know how to handle their mental health compared to them. These people need help from us, but they don't. అంటే ఇప్పుడు ఫిజికల్గా ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్న స్టేట్ అనుకుందాం, రైట్? that means you know how you are dealing with your mind or whatever. Choice, I can choose my choice. They can't. Yeah, అంటే ఆ లెవెల్ ఒకటి ఉంది కదా, that's called as your sheath of emotions, manomaya kosha. Okay, again we have, అంటే ఇప్పుడు నీకు ప్రాపర్గా మనమే కోశ ఉందంటే that's different story, because I'm just explaining in a practical way that you have these many things in your body. Okay, and next we have విజ్ఞానమయ. సో ఇప్పుడు నీకు ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి, నీకు మైండ్ యూ హ్యావ్ బీన్ యూజింగ్ రిగార్డింగ్ యువర్ ఎమోషన్స్ ఆర్ వాట్. సో ఇంకొక పర్సన్ తీసుకున్నాం, హీఈస్ ఆల్సో మెంటలీ ఫిట్. ఓకే, సో బట్ మీరిద్దరూ ఒక సిచ్యువేషన్కి రెస్పాండ్ అయ్యే విధానం వేరుండొచ్చేమో. హీ కెన్ గెట్ అగ్రెసివ్లీ యాంగర్ ఫర్ ద సేమ్ సిచ్యువేషన్, బట్ యూఆర్ కామ్ ఇనఫ్ బికాస్ వీ హ్యావ్ బుద్ధి అండ్ మనస్, వేర్ యువర్ బుద్ధి is thinking. If we go in a psychology perspective, it's I-ness. Okay, it's not just your emotions. So you know when you are implementing your emotions or whatever, this is called as a sheath of intellectualness. Okay, which is vijnanamaya. And we have the ultimate sheath, the final, like it goes inwards and goes expanded. It's called as Anandamaya sheath, the sheath of happiness. So what happened is there is no this sheath of happiness, it will be present when you have a proper functioning of Vijnanamaya and Manomaya. మరి ఇన్ని లేయర్స్ ఆఫ్ బాడీలో ఉన్నాయని నీకు తెలుస్తుంది కదా, సో ఒక్కొక్క దాన్ని ఒక్కొక్క లెవెల్లో ట్రీట్ చేస్తాం. వీ టేక్ దిస్ అన్నమయ యోగా పరంగా, ఇందాక అష్టాంగ యోగా చెప్పినట్టుగా వాట్ విల్ డూ, యమ నియమాస్ ఫాలో అవుతాం, ఆసనాస్ చేస్తాం. Physical body will get fit. When your physical body is getting fit, you have a capability to train your breathing too. Because each and every asana in yoga, we will tell that
breathing is very mandatory while doing the asanam too. It's not simply when you like to inhale, when you like to exhale. No. Every asanam protocol is having that when you need to exhale and when you need to inhale. Okay? Asanams, the movement of the body is specifically coordinated with the breathing. So you have complete awareness and a consciousness when you are breathing and when you are doing certain bending or the movement and when you are exhaling. So with complete awareness of their body, they're doing the asanas. So that's the major difference from the gym to the yoga. Okay? And then if you go with the pranamaya question, where this pranayamas will much more work. Again we have Ida, Pingala, Sushumna, Upapranas. They are so depth in subject. But if we well trained pranayama, this type of body postures, how does asana might affect our mental ability? See, we should Major understand. question. Yeah, this is the very simple thing everyone needs to understand. Why asanas? I'll do gym and I'll go to pranayamas. Why asanas? Okay, so what is, if you see a depressed person, he'll be always low with his body, he'll be always looking down, he can't face everyone's eye to eye. You see, he's having a low inferior, like he's much more inferior about himself. But if you see the person who is very much strong, means very brave enough, automatically his body posture will change. వాడు జనాల మధ్యలో నడిచే తీరు వేరుంటుంది. Your simple emotion or your simple way of thinking is influence your body. When you train or when you adapt certain postures, even that will give you that type of confidence building in you. Enter. So if you see in yoga, if we get any depressed patients, mostly we will advise them the wide chest opening asanas or the back bendings. Okay? These type of asanas which will also influence them mentally. And also if you see for the females, if we are depressed or whatever, we also have chakras, the Vishuddhi chakra or whatever, to open up the emotions. So we'll make them to do the neck stretching asanas like a Vrishtrasana, and we'll make them to do Bhujangasana, everything. It's not even ఇప్పుడు ఎట్లా ఉందంటే ఆసనాలు జనరల్గా అందరూ చెప్తున్నారు కదా చేసేద్దామని. నో, ఈవెన్ ఆసనాస్ షుడ్ బి ప్రిస్క్రైబ్డ్ based on their condition and their mental thing. Means here mental thing in the sense whether they are depressed, they were anxiety or they were yeah, definitely doctor guidance is needed even for the asanas thing. ఏదో యూట్యూబ్ లో చూసి చేసేద్దాం అవ్వదు డెఫినెట్లీ అవ్వదు. ప్రాణాయామాస్ అయితే అసలే అవ్వదు. ప్రాణాయామాస్ లో కూడా ఒక ప్యాటర్న్ ఉంది. See, this is not a simple subject to just discuss in a few minutes, but yoga is much more vast content. You might not means we can't just know in a few lesser time, but I can make it simplified much more better. So these are the things. Asanas will also influence your mindset. Pranayamas will also influence your mindset. So while you do the pranayamas, if you see, if you do a Brahmari pranayama, which is a humming sound, you'll feel much more better and relaxed. We'll do this like if the pranayama, no, maximum people who do pranayamas by doing this YouTube or whatever, they don't know the pattern of pranayamas. This Rechaka, Puraka, Kumbhaka. We have to explain them. So Antar Kumbhaka, Bahi Kumbhaka. So the retention of the breathing, when it should be there. After the inhalation, after the exhalation, when they need to retain. Or else retention is needed or not for their condition. Whether they are able to maintain inhalation for a longer time or whether they are able to do exhalation much more time than the inhalation. Right? There are a lot more things we have to understand. And if you see this pratyahara withdrawal or the senses, okay, and then if you go the dharana andaru meditation chestaru, but andariki meditation kudaradu. Initially they'll be getting sleep, they don't feel much happier while doing the meditation because they don't know the proper pattern how to go into the meditation. So where this dharana before dhyana which means meditation, dharana tells the one pointedness. So initially they have to bring all their consciousness, all their thing to
to one point in the sense, at least they can keep a omkara in front of them, or else at least they can see the favorite god image, or just a simple bindi or a jyoti is enough. Jyoti in the sense a candle thing. Candlelight. Yes, candlelight, or a some ఎలా అయినా వాళ్ళు ఒక ఫైర్, చిన్న ఫైర్ ఫ్లేమ్ ఎలిమెంట్ అనేది ఉండాలి. Why? They have to bring the whole consciousness, they have to be centered it at one point. Even that's also, we have to be more specific, but coming to the simplified manner. And then when you come to a one pointedness, that's how you start looking inwards. Then you have the ability to close your eyes and focus at your bhumadhya sthiti, or to focus at your breathing. Okay, but once you start focusing inwardsly, there how the dhyana starts with expanding yourself inwards. So how does this inwards outwards will work? A common person can't understand. If you see in a Mandukya Upanishad, now the Koshas theory is according to the Taintarya Upanishad. But if you go with the Mandukya Upanishads, these all have been mentioned in our ancient texts. That's what even we have been studying in naturopathy. Even Upanishads have been studied by the students. So in the Mandukya Upanishads, there are 3 states of consciousness. సో దీస్ స్టేట్స్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ మన తెలుగులో ఇప్పుడు మనం చెప్పాలంటే జాగృతి, సుషుప్తి, స్వప్న అంటాం. మనం జనరల్గా యూజ్ చేసేది అందరు. జాగృతి అంటే ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం, వీ హ్యావ్ బిన్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్టర్నల్ థింగ్ అండ్ వీ హ్యావ్ బిన్ టాకింగ్, దట్స్ ఓకే ఫైన్. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ అ సుషుప్తి. ఇఫ్ ఫ్రమ్ ద యాక్టివ్ స్టేట్ యూ ప్లాన్ టు టేక్ సమ్ రెస్ట్, యూ వాంట్ టు టేక్ సమ్ స్లీప్. సో వైల్ ఇనిషియలీ యూ వోంట్ గెట్ డైరెక్ట్లీ స్లీప్, రైట్? You will be having some thoughts, you will be having some dreams, whatever. Later, if you go, Jagruti, Swapna is the dream state. And you go to the Susupti. Susupti is the where you don't even know. పొద్దున్న లెగ్గనరే ఎప్పుడు పడుకున్నానో కూడా తెలియదురా, ఎలా పడుకున్నానో తెలియదురా, అండ్ నువ్వు ఒక్కడ ఉన్నావు అనే సంగతి నీకే తెలియదు. బట్ దేర్ ఈస్ సమ్ కాన్షియస్నెస్ డీప్ డౌన్ ఇన్సైడ్ యూ. లెగిచావు కదా నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్, I means you are able to feel the state also in the sleep. The same way, you can feel that internal consciousness in a state of very pleasant and calm sense. So, after the dhyana, during the dhyana, okay. So, ఈ states ఎట్లా నువ్వు ఇంకా ఆ ఓ మాతో చెప్తారు, లైక్ ఓంకార ఆ ఓ మా, వేర్ ఆ మీన్స్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ గట్టిగా ఒక దెబ్బిచ్చాను, విల్ షౌట్, రైట్? ఓకే, ఇప్పుడు ఆ దెబ్బతో సపోజ్ నీకు కాదు ఒక చిన్న పిల్లాడిని కొట్టాను అనుకున్నాం, ఏడ్చడా అని వస్తుంది. వాట్ హిస్ మదర్ డూ? షీల్ స్టార్ట్ టేకింగ్ హిమ్ క్లోజర్, షీల్ ప్యాంపర్ హిమ్, ఏదో ఒక చెప్తారు టు గెట్ హిమ్ డీవియేటెడ్. హీ స్టార్ట్ లిజనింగ్ టు హిస్ మదర్ అండ్ ఊకొట్టడం స్టార్ట్ చేస్తాడు, అంటాడు. అంటే వాడు బయట ఏదైతే ఎక్స్టర్నల్గా ఎఫెక్ట్ అయ్యాడో దాన్ని మెల్లగా వాళ్ళ అమ్మ చెప్పే మాటలు విని హీ స్టార్టింగ్ అనలైజింగ్ విత్ హిస్ మైండ్, అంటాడు. ఏడ్చి చెప్పి ఏం చేస్తాడు? పడుకుంటాడు, రైట్? దిస్ విల్ ఇంటర్నల్లీ టర్న్ ఇంటూ విల్ గో ఇంటు ద స్లీప్. ఈవెన్ ద సౌండింగ్ ఆల్సో ఇస్ దాట్ స్పెసిఫిక్, ఇట్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు ద కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్. In the pranayamas, in the meditations, we have this ahumas, omkara meditation, and in between in the relaxation techniques are the much more important thing to be definitely done after asana. Okay, and in this relaxation techniques, if you see, we will give specific soundings in between. We'll ask the sadhakas or the practitioners to tell, okay, tell akara, Kara, Makara, Omkara, these all will be there. These are also binded with your consciousness. See, yoga is not as simple it should take. As you said, the person can choose gym, but it is better for him if he also choose yoga. That simple I can tell. But the story behind this is this much. So I think even now the person starts thinking, okay, why can't I go for yoga? After knowing this.